மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில நானே பண்ணுது ஒரு சேலஞ்ச். உங்களால இந்த மாதிரி முறுக்கு செய்ய முடியுமா? மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில முறுக்கு செஞ்சு பாருங்க. ஓகே? மெமெண்டோ பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். கொஞ்சம் விளம்பரம். The mementos we are planning to give away today to today's awardees is Annapakshi. The Annapakshi or swan, also known as Hamsa, symbolizes perfection, transcendence, and moksha. Releases from the cycle of birth and death and reincarnation. As Vahana of Saraswati, the goddess of knowledge and creative arts, Annapakshi symbolizes the ability to distinguish between good and evil, eternal and temporary. The mythological swan that has the power to separate water from milk helps us to realize the power of beauty within ourselves when we are awakened. Writers, with their thoughtful writings, help the society to awaken and learn to discriminate between good and bad. Hence, we felt Annapakshi would be the right memento for the recipients. தகுதியான படைப்பாளுமை கொண்டவரையும் தகுதியான புத்தகத்தையும் ஒரு நபரா தேர்ந்தெடுக்கிறது இம்பாசிபிள். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். எனக்கு இந்த விதத்துல ஒரு 6 மாதங்களுக்கு மேலாக திருமாலன், திருப்பூர் கிருஷ்ணன், திருமதி மீனாட்சி அண்ட் பாரதி சந்துரு, இந்த 4 ஒரு சப் கமிட்டி போல ஃபார்ம் பண்ணி நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் படித்த புத்தகங்களை பரிமாறிக்கொண்டு யாருக்கு கொடுக்கலாம், ஏன் இவங்க கொடுக்கலாம், ஏன் இவங்களை பண்ணணும், தேர்ந்தெடுக்கணும், அந்த மாதிரி பல விவாதங்கள், பல கலந்துரையாடல்கள் மனம் விட்டு பேசிய பிறகு ஒருமித்த கருத்தாக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் தான் அம்பையும் திரு கிருஷ்ணா அவர்களும். தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வித்தியாசமான படைப்புகளை தந்தவர் அம்பை. அது எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுவரை எழுத்தாளர்கள் தொட மறுத்த கருப்பொருளை வெகு லாவகமாக கையாண்டவர். தனக்கென தனி இடத்தை எழுத்துலகில் பிடித்து வைத்திருப்பவர். நாகரத்னம் கிருஷ்ணா எழுதிய அந்த சைகான் புதுச்சேரி, அது வரைக்கும் ரொம்ப அவரை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது. பாக்கி பேர்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தாங்க அவரை பத்தி இதர புத்தகங்களை. இது இந்தோ சைனாவாக வியட்நாம் அறியப்பட்ட போது அங்கு புதுச்சேரியிலேருந்து எப்படி சிலரை பலவந்தமாக கட்டாயமாக கூட்டி போய் இல்ல அழைத்து போய் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை அங்க இருந்ததுங்கிறத மிக அழகான வர்ணனைகள் மொழியிலே அவர் அந்த புத்தகத்தை தந்திருக்கிறார். அதனால அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் சிறந்த புத்தகமாக அதை எழுதியவரை தேர்ந்தெடுத்தோம். 2 விருதாளர்களுக்கும் என் அறக்கட்டளை சார்பில், என் சார்பில் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று விழாவுக்கு தலைமை தாங்கும் மேதகு ஆளுநர் ஸ்ரீ ரவி அவர்கள் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் I have met him. இது வரைக்கும் ஒரு 3 or 4 times I would have met him. ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸா I never felt he's governor and I have to be very scared of him or he gave me the freedom to be very natural with him, and he discussed all topics with me more than an hour, and it was such a pleasant experience to meet him every time. Sir, it was a pleasant experience and I thoroughly enjoyed. I wish we had some more. அறிவு சார்ந்த மனிதர், எந்த விஷயம் குறித்தும் அறிவுபூர்வமாக சிந்திப்பவர், நம்மோடு விவாதிக்கக்கூடியவர், எந்த விவரங்களையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றல் கொண்டவர், ரொம்ப எளிமையான மனிதர். அவரை நெருங்கி அவரை பார்த்து அவரை பேசுவது ரொம்ப சுலபம். இவர் அன்ரீச்சபிளே இல்லை, இஸ் வெரி ரீச்சபிள். இந்த ஒரு அருமையான மனிதர் இன்றைக்கு இங்கு இந்த விழாவுக்கு தலைமை தாங்கி விருதுகளை, இந்த முதல் வருஷ விருதுகளை தகுதியான நபர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர் இங்கே வந்திருப்பதற்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், சந்தோஷப்படுறேன். Your Excellency, it is truly an honor to have you amidst us, and thank you very much
for agreeing to hand over the awards. On behalf of the trust and myself, I have great pleasure in welcoming you. 10 வருடங்களுக்கு மேலாக சாகித்ய அகாடமியின் செக்ரட்டரியாக இருந்து மிக 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 சிறப்பாக செயலாற்றி வருபவர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசராவ். ரொம்ப ஸ்காலர்னு சொல்லலாம், அறிஞர், பாண்டித்யம் மிகுந்தவர், ரொம்ப வித்தியாசமாக சிந்திப்பவர், நல்ல இஸ் அ கிரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். சார், all the way from Delhi you have come. Thank you so much, sir. I welcome you. தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியின் முன்னாள் துணைவேந்தராக இருந்தவர், இன்று சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியின் டைரக்டராக இருக்கும் எனது அன்புக்குரிய சுதா சேஷையன் ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி. ஒரு பக்கம் விஞ்ஞானத்துல உச்சத்தை தொட்டவர், இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீகம் என்ற கடலிலே மூழ்கி மூழ்கி முத்துக்களை எடுத்து நமக்கு தந்தவர். அவரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இறை வணக்கம் பாடிய சாஸ்வதி பிரபு எனது குடும்ப நண்பர், ஒரு முன்னணி கலைஞர், லால்குடி ஜெயராமனிடம் முறையாக இசை பயின்றவர். இப்போது அவர்கள் சொன்னது போல கிருஷ்ணகால சபாவின் சிஇஓவாக இருந்து மிக திறம்பட அந்த சபையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இங்கு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் ரத்னா, அவருக்கு எப்படி அறிமுகம் பண்றது? 31 வருஷங்களாக சன் டிவியில செய்தியாளர் வாசிப்பவராக இருந்து நாடறிந்தவர் அவர். சாஸ்வதியும் ரத்னாவையும் நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். என்னுடைய எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியுமே நான் சவேரால தான் நடத்துவேன். ஒரு once I plan or I want to have something, I immediately go to my daughter Neena and I tell her, Neena, I want this to be organized. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நான் கவலையே பட மாட்டேன். மெனு போடுறது, ஹால் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கணும், எந்த ஹால், எல்லாம் she takes care of everything. Neena, for that love and for Savera's, all your administrative staff, I'm extremely thankful and welcome to everybody. என் அழைப்பை ஏற்று இங்கே திரளாக வந்திருக்கோம். வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க. இங்க people have come from outstation. So I want to thank every one of you, press and my writer friends, நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான வரவேற்பு. Thank you very much for participating in the event where my dream is getting fulfilled. Thank you. சிவசங்கரி அம்மா ஒரு வரவேற்புரையை கொடுத்தார்கள் என்றால் அது எப்படி உணர்வு பூர்வமாக இல்லாமல் போக முடியும்? நன்றி அம்மா. உங்களுடைய இந்த ட்ரீம் கம் ட்ரூ நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டிய தருணம் இது. சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர்கள் இந்த மரியாதையை இப்போது செய்வார்கள். திரு ரவிசங்கர் அவர்கள், அவர் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் இன் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பேஸ். திரு ரவிசங்கர் அவர்கள் நம்முடைய ஆனரபிள் கவர்னர் மேதகு திரு RN ரவி அவர்களுக்கு இப்போது மரியாதை செய்வார்கள். Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri RN Ravi ji is being honored by Shri Ravi Shankar, a management consultant in marketing space and a trustee of the Shiva Shankari Chandrasekharan Charities. Thank you so much for accepting our honor, sir. Athreya is a 3rd generation practicing chartered accountant from Tanjavur, and I request him to honor our guest, Dr. Srinivasa Rao. Our special guest, Dr. Srinivasa Rao, will be now honored by Anand Athre, who's a 3rd generation practicing chartered accountant from Tanjavur and a trustee of the Shiva Shankari Chandrasekharan Charities. Thank you so much, sir. இப்போது டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்களுக்கு அடுத்ததாக மரியாதை செய்யப்படும். டாக்டர் சுதா அவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய லீடிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களை அழைக்கின்றோம். இவரும் சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர்களில் ஒருவர். திரு சுரேஷ்குமார் அவர்கள்
எங்கள் அன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்தார்கள். மரியாதை செய்தவர்களுக்கும் மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்ட அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். Dr. Srinivasa Rao is a thinker, scholar, literary expert and an administrator with an experience of over 3 decades in several positions. As Shiva Shankari Amma said, now he adorns the post of the Secretary of Sahitya Academy since February 2013. May I now request Dr. Srinivasa Rao to deliver his felicitation address. Namaskar and good evening to all of you. Respected Sri Ravi ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, Dr. Sudha Seshayyan ji, Director Shastra University, respected Srimati Shiva Shankari ji, distinguished writer and scholar, Srimati Ambai ji, eminent writer and scholar, Sri Nagaratnam Krishna ji, eminent writer. Also we have with us Malan ji, Sri Tirupur Krishnan ji, and all the writers and dignitaries present here. It gives me a great pleasure to be here with all of you today, and my heartfelt congratulations to Srimati Ambai ji and Sri Raganathnam Krishna ji for receiving this prestigious award from the hands of respected Honorable Governor of Tamil Nadu. Friends, writers are like large flames, or if someone prefers something softer, they are like lighthouses. They, through their works, show the path and guide people in the times of darkness. Their works, if I may be allowed to use another analogy, are like mirrors that reflect social reality. Sometimes readers like what they see in the mirrors, and at other times they don't like. The duty of the writer is to show the mirror to our faces, and if we don't like what we see, it is our dislike of the prevailing social conditions. This is one of the reasons, among others, why the writings need to be awarded and appreciated sufficiently. These writings are one of the valid and accepted means of preserving cultural heritage of the given society. Today's awardees, Ambai ji and Nagaratnam Krishna ji, represent what I just said, and their writing should be preserved, for that matter, that of every single writer, and handed over to the posterity. Nowadays, there are murmurs here and there at the mushrooming of literature festivals and award presentations all over the country. That, for me, is a narrow thought. More national literature festival means more regional writers get opportunities to participate in the national level festival, and more awards means more writers get recognition for their hard work. One more thing about awards, something should be given more thought. Literary awards are presented to specific author and book, but they are much more than that. Literary award is a tribute to and recognition of the linguistic and cultural tradition from which the awardee hails. It may sound harsh and also come across as ignoring the hard labor of the given writers, but on a deeper look, one will realize that the awarded writers are part and parcel of the long chain of thought and tradition in a specific language and culture. This process is universal, but it is in India that the long traditions are much appreciated and accorded due recognition, even though the process has got somewhat skewed in the subcontinent, where due to the influence of Western education and thinking, the appreciation of the long-standing and rich traditions has been going down. A large number of literary awards will go a long way in reversing the trend
and more regional writers and poets, hailing from the unwritten languages and oral traditions and tribal languages of the country, will emerge at the national scene. This will augur well for the strengthening the already solid foundations of literary traditions of India even further. Fear of combinatorial explosion is unfounded in this area, and rather there will be more focus and euphoria on the horizon with the emergence of number of literary awards. This will further strengthen the process of dialogue and democracy in the country. As for Ambaiji, she does not need any introduction, especially in this region. It is not very often do we come across a writer who writes consistently good literary pieces for about 6 decades. If I remember correctly, her first novel was published way back in 1966, and in a couple of years, it will be exactly Sweet 60 for Ambaiji. And we're happy that yesterday she celebrated 80th birthday. And out of 80, she has devoted her life to writing for 6 decades. Keywords here are consistently good literary pieces, and it is amazing she has been doing it for 6 decades. A long time good friend of the Sahitya Academy too. She has been a source of strength and inspiration for women writers of India, not only Tamil Nadu. Nagaratnam Krishna, may your tribe grow more. It is rare to find translators who can translate directly from a language of another continent into Indian languages. Your books, especially non-fiction, have been inspiration to many of us with subjects ranging from French literature to Camus to Kafka to writing and literature itself. You deserve this award, and may more accolades and come on your way in your service. And what should I say? Sivasankari Madam has been a source of inspiration to writers and scholars all over the country. I know her almost 3 decades. I completed 3.5 decades in the academy, but I know her for last almost 3 decades from the time of when she started a project called Knit India, where she has taken all the writers from throughout the country. An amazing person, wonderful writer, and a good friend. Institution of these awards reflect her large-heartedness and magnanimity. It is very few who have the heart to dedicate themselves to give back to their community, and the entire writers community of India should be proud of her. May this trust grow more and help writers on wider scale. Rather, I should say, every writer should become a Shiv Sankari. Thank you. Literary awards are tributes to our rich tradition என்ற சிறப்பானது ஒரு கருத்தை முன்வைத்து வாழ்த்துரை வழங்கிய திரு ஸ்ரீனிவாச ராவ் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ சோ மச் சார். இவர் இலக்கியவாதி, ஆன்மீக பேச்சாளர், பட்டிமன்ற பேச்சாளர், பன்முகத்தன்மை கொண்ட மங்கையரில் மகாராணி. தமிழ், ஆங்கிலம் மட்டுமல்லாமல் வடமொழியிலும் தேர்ச்சி பெற்றவர். சென்னை தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தராக பல ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். தற்சமயம் இவருக்கு செம்மொழி தமிழ் ஆய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் பதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்தின் டைரக்டர், எங்கள் அன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Shri Gurubhyo Namaha. Most respected Honorable Governor of Tamil Nadu, respected Shri Srinivasa Rao Garu, Madam Ambai, Madam Shivashankari ji, Thiru Nagaratnam Krishna ji, respected dignitaries in the hall,
My sincere pranams and namaskarams to all of you. I'm a little too overwhelmed this evening and find no words to express my emotions at this point of time. We all have heard something called the corporate social responsibility. Very many times people talk about CSR. However, there are other responsibilities that are not stated so very significantly. One such responsibility will be what is called the writer's social responsibility or the literature's social responsibility. If I may be permitted to call so, I would call it the LSR. Every writer or every literature has a social responsibility. I would even say it's a dual responsibility. One, as was pointed out by everyone here, the writer has a responsibility to awaken the society, to make the reader or the members of the takers to understand things, to make them aware of the facts and figures. However, the second responsibility is even more greater. It rather is vested on the first responsibility. It is to make people prefer what should be done and shun what should not be done. This second responsibility, I feel, is much more important than the show of prowess of writing or being a literature. And today we find Shivashankari Amma fulfilling the second responsibility in multiple ways. And at this point, let me take the opportunity to congratulate the awardees of this evening, Madam Ambai and Thiru Nagaratnam Krishna. With the permission of the Honorable Garner, may I switch over to Tamil? சிவசங்கரி அம்மா ஒரு அழகான விஷயத்தை சொன்னாங்க. இந்த விருதுகளுக்கு சூரிய மற்றும் அக்ஷர அப்படின்னு பெயர்கள். எனக்கு ஆதிசங்கரருடைய சௌந்தரிய லகரியில இருக்கிற ஒரு வரி நினைவுக்கு வந்தது. அந்தஸ்திமிர மிகிர துவீப நகரி. அம்பாள் யாருன்னு கேட்டா, she is the one who dispels the darkness. And the dispels the darkness அவர் போர்ட்ரே பண்ண விதம் அவித்யானாம் அந்தஸ்திமிர மிகிர துவீப நகரி. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வெளிச்சம், அந்த வெளிச்சத்தை புரிய வைக்கிறது தான் ஒரு எழுத்தாளர் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கொடை. அந்த வகையில ஒரு விருதுக்கு சூரியன் பேரு, இன்னொரு விருதை பத்தி அவங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, அக்ஷர. அக்ஷரங்கிறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதுல ஒரு அழகு பார்க்கலாம். சாதாரணமா நம்ம கிட்ட எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா A to Z அப்படிம்போம். இந்த வெஸ்டர்ன் சிஸ்டத்திலேருந்து வந்த ஆல்பபெட் A to Z அப்படிலாம் சொல்லுவோம். அக்ஷரம் அப்படிங்கிறது ஆ முதல்
க்ஷா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய 51 எழுத்துக்களை மாத்திரம் குறிக்கல, அழிவில்லாதது அப்படிங்கிறத மாத்திரம் குறிக்கல. இந்த கையில ஒரு மாலை வச்சு எல்லாரும் தியானம் பண்ணுவாங்க, அதுக்கே கூட அக்ஷமாலை அப்படின்னு தான் பேரு. அக்ஷரமாலை இல்லைன்னா அக்ஷமாலை. The letters indicate introspection. இந்திய பாரம்பரியத்துல, பாரதிய பாரம்பரியத்துல எழுத்துகளுக்கு, பீஜங்களுக்கு உள்முகமான தியானம் அப்படின்னு தான் பேரு. அதுதான் அர்த்தம். அந்த உள்முகமா ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்டிவா இருக்கக்கூடிய வகையில எழுத்து இருக்க வேண்டும். அந்த எழுத்து எல்லாருக்கும் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷனை கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற வகையில இந்த விருதுக்கு அக்ஷர என்கிற அந்த பெயர் வெகு பொருத்தமாக இருக்கிறது. விருதுகள் வழங்குகிற இந்த நிகழ்ச்சியில விருதுகளுக்கு பெயரை தேர்ந்தெடுத்ததுல கூட உங்களுக்கு ஒரு தனி விருது கொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்றே தோன்றுகிறது. ஒரு பழைய சுபாஷிதம் உண்டு. அந்த சுபாஷிதம் நாக்கினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லும். நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டா அந்த சுபாஷிதத்துக்குள்ள போகல, ஆனா நாக்கினுடைய முக்கியத்துவத்தை அது தெரிவிக்கும். அது என்ன சொல்லும்? நாக்கு ரொம்ப முக்கியம். என்ன காரணத்தினாலன்னா, நாக்கை சுழற்றி நாம சொல்ற விஷயத்த அடுத்தவர்கள் கேட்கிறார்கள். தப்பா ஒரு விஷயத்த சொன்னா அது ஒரு பாவம். இந்த தப்பா சொல்ற விஷயத்த அவர்களை கேட்கும்படி தூண்டுகிறோமே, அது 2வது பாவம். அதனால நாக்கு தப்பா ஒரு விஷயத்த சொன்னா அது 2 மடங்கு பாவம் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட அப்படின்னு சொல்லும். கிட்டத்தட்ட எழுத்தும் அப்படித்தான். அந்த எழுத்துனால நம்மை விழிக்க செய்து அதே சமயத்துல நம்மை சரியாக நடக்க செய்யக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு தான் எழுத்தாளருடைய பொறுப்பு. அந்த பொறுப்பை மிகச் செவ்வனே நிறைவேற்றி இருக்கக்கூடிய 2 பேருக்கு இன்றைக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த 2 பேருடைய எழுத்தை பற்றியும் கொல்லன் உலையில ஊசி விற்கிற மாதிரி நான் இங்கே சொல்லுவது அவ்வளவு சரியாக இருக்காது. ஆனால் 2 துணுக்குகளாக 2 செய்திகளை மாத்திரம் சொல்கிறேன். அம்பை அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் பல பேருக்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்திருக்கின்றன. என்ன நினைப்பார்கள், உலகம் என்னை பார்த்து என்ன சொல்லும்? எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அதுதான். உலகம் என்னை பார்த்து என்ன சொல்லும்? உலகம் என்னை அங்கீகரிக்குமா? உலகம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுமா? உலகம் என்னை பரிகாசம் செய்யுமா? அந்த மாதிரியான தவிப்பில் இருக்கக்கூடிய பலருக்கு அம்பை அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் பாதையை காட்டி வழிகாட்டி இருக்கின்றன. அந்த வகையில் நிறைய பேருக்கு, குறிப்பாக நிறைய பெண்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்த எழுத்து அவருடைய எழுத்து. அதற்காக அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை எல்லோர் சார்பிலேயும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திரு நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்கள் குறிப்பாக இன்றைக்கு அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் என்கிற ஒரு பகுதி. டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் டிஃபிகல்ட். ஒரு விஷயத்த மூல மொழியில இருக்கிற விஷயத்த அப்படியே அந்த உணர்வோட கொண்டு வரணும்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். உமர் கயாம் பாடல்களை ஃபிட்ஸரால் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினார். ஒரு முறை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல, 2 முறை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல, 5 முறை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு subsequently he wrote saying, I'm still not satisfied with the 5th translation. அப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் கேப்சர் பண்ணி கொண்டு வருதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதை மிக திறம்பட செய்யக்கூடிய திரு நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு, அதுவும் வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள், வெவ்வேறு கரைகள்ல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உணர்வுகளை அப்படியே கேப்சர் பண்றதுங்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். அதை மிக அழகாக செய்திருக்கக்கூடிய திரு கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். சிவசங்கரி அம்மாவை பத்தி என்ன சொல்றது? ஆல் தட் வி கேன் சே. நான் மறுபடியும் அம்பாள் கிட்ட போறேன். லலிதா சகஸ்ரநாமம் ஸ்ரீ மாதான்னு ஆரம்பிக்கும்.
எங்கெங்கயோ போய் என்னென்னமோ சொல்லிட்டு என்னென்னமோ வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி இப்படி அப்படி அப்படி இப்படி பஞ்சகிருத்திய பராயணா எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியில லலிதாம்பிகையே ஸ்ரீ மாதான்னு முடிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் உங்களை பத்தி என்னென்ன சொன்னாலும் சிவசங்கரி அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பும் குழைவும் வேற என்ன சொன்னாலும் அதெல்லாம் சேர்ந்து இங்கதான் இருக்கிறது. அதனால சிவசங்கரி அம்மாவுக்கு எல்லாருடைய சார்பிலேயும் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். அது கூட ஒரு ஒத்துமை பாருங்கள், இந்த 2 பெண்மணிகளும் அடுத்தடுத்த நாள் பிறந்த நாள் கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். அதனால மேடம் அம்பைக்கும் எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள், மேடம் சிவசங்கரிக்கும் எங்களுடைய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள். மொத்தத்தில் எல்லாருக்கும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாண்டு. நன்றி, வணக்கம். 2 விருதாளர்களின் சிறப்புகளையும் தன்னுடைய பாணியிலேயே அழகாக எடுத்து சொல்லி வாழ்த்துரை வழங்கிய டாக்டர் சுதா சேஷையன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நிகழ்ச்சியின் அடுத்த கட்டத்திற்கு இப்போது நாம் போக போகிறோம். மூத்த எழுத்தாளரும் பத்திரிகையாளருமான திரு மாலன் அவர்களை சூரிய விருது பத்திரத்தை வாசிக்க வருமாறு அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். திரு மாலன் அவர்கள் சூரிய விருதுக்கான பத்திரத்தை இப்போது நம்மிடையே வாசிப்பார்கள். சூரிய விருது பெறும் அம்பைக்கான பாராட்டுகள். அம்பை என்ற புனைப்பெயரில் தனது 13 வயது முதல் எழுதி வரும் முனைவர் சித்தூர் சுப்பிரமணியம் லட்சுமி தமிழ் படைப்பிலக்கியத்திற்கு பல வகைகளில் பங்களித்தவர். ஆங்கிலத்திலும் எழுதும் அம்பை தில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். தமிழ் எழுத்துலகில் வித்தியாசமான குரல் அம்பையனுடையது. எழுத்தாளர்கள் அதுவரை அதிகம் பேசியிராத உறவு, காதல், திருமண சிக்கல்களில் பெண்களின் மனநிலையை குறிப்பாக படித்த சுய சிந்தனை கொண்ட பெண்களின் மனநிலையை தன் எழுத்துக்களில் பிரதிபலித்தவர் அம்பை. 1955 சாகித்ய அகாதமி வழங்கி வரும் விருதுகளை இதுவரை 4 பெண்கள் மட்டுமே பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவர் அம்பை. அவரது சிறுகதைகள் 5 தொகுதிகளாக ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஒன்று பெருமைமிகு சர்வதேச விருதினை பெற்றுள்ளது. அவரது சிறுகதைகள் பிரெஞ்சு, ஸ்பானிஷ், ஸ்வீடிஷ் ஆகிய மொழிகளிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்திய பெண்களின் வரலாற்றை வாய்மொழி வரலாறு, ஒலிப்பதிவுகள், புகைப்படங்கள், ஆவணப்படங்கள், தனிநபர் கட்டுரைகள், நூல்கள் இவற்றின் வழி ஆவணப்படுத்தும் ஆய்வு அமைப்பை ஸ்பாரோ சவுண்ட் அண்ட் பிக்சர் ஆர்கைவ்ஸ் ஃபார் ரிசர்ச் ஆன் விமன் என்பதை 33 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிறுவி அதன் இயக்குனராக செயல்பட்டு வருகிறார். தன் எழுத்துக்கள், செயல்கள் வழி தமிழ் மொழிக்கும் இலக்கியத்திற்கும் சிறந்த பங்களிப்பை செய்த அம்பையை பாராட்டி சிறந்த படைப்பாளுமைக்கான சூரிய விருதினை வழங்குவதில் சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளை மகிழ்ச்சி கொள்கிறது. Thank you, Malan sir. I now request our Honorable Governor, His Excellency Shri R.N. Ravi, to present the Surya Award to Srimati Ambai. நம்முடைய மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் திருமதி அம்பைக்கு சூரிய விருதினை இப்போது வழங்கி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய பலமான கரகோஷங்களுக்கிடையே CS லக்ஷ்மி என்று அழைக்கப்படும் திருமதி அம்பை 16 வயதில் இருந்து எழுதத் தொடங்கியவர்.
மாலன் அவர்கள் சொன்னது போல சாகித்ய அகாடமி உட்பட பல வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதுகளை பெற்றவர், சிறந்த ஆய்வாளர். திரு அம்பை அவர்களுக்கு நம்முடைய ஆளுநர் ஹிஸ் எக்ஸலன்சி RN ரவிஜி அவர்கள் சூரிய விருதினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். விருது பெறும் திருமதி அம்பைக்கு நினைவு பரிசு, பாராட்டு பத்திரமும் 3 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருமதி அம்பைக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள், ஆளுநருக்கு நன்றிகள். சிறந்த படைப்பாளுமைக்கான சூரிய விருதினை பெற்றுக்கொண்ட நம்முடைய லேடி ஸ்டார் ஆஃப் த ஈவினிங் திருமதி அம்பை அவர்களை ஏற்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். வாருங்கள் அம்மா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த விருது பெறுவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. ஒரு சக எழுத்தாளர் நடத்தும் அறக்கட்டளை நமக்கு விருது வழங்கும் போது அதில் வரும் மகிழ்ச்சி மிக அதிகம். என் தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் மேற்கொண்ட பல பயணங்களை சக பயணியாக இருந்தவர் சிவசங்கரி. அவருடைய அறக்கட்டளை இந்த விருது வழங்குவது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இரண்டாவது, தன்னுடைய பிறந்த நாளில் அவர் இந்த விருதை வழங்குகிறார். அது இரண்டிற்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இந்த விருது பெறும் பொழுது என் மனது 3 நபர்களை மிகவும் தேடுகிறது. அதில் ஒருவர் என் அம்மா. நான் BA முடித்துவிட்டு MA படிக்க சென்னை வர வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது என் தந்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. என் அம்மா என்னிடம் கேட்டார், சென்னை போவதால் உன் வாழ்க்கையில் ஏதாவது மாறுதல் ஏற்படும் என்று நினைக்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், ஆமா. என் அப்பா அப்பொழுது கேரளத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். சென்னை போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அவர் விட்டார். என் அம்மா வங்கிக்கு போய் தன்னுடைய நகைகளை வைத்து பணம் வாங்கி வந்தார். பணம் வாங்கி வந்து கடைக்கு போய் 4 புடவைகள் வாங்கி வந்தார். ஏனென்றால் அப்போது நான் தாவணி தான் போட்டுக்கொள்வேன். MA படிக்கும் புடவை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்று 4 கட்டாவாய் புடவைகள் வாங்கி வந்தார். அவற்றின் நிறங்களை கூட நான் மறக்கவில்லை. இளம் மஞ்சள், நீலம், இளம் ஊதா கலர், இன்னொன்று ஒரு ரோஜா பண்ணம், சிறு சிறு பூக்கள் போட்ட புடவை. பிறகு 4 ரவிக்கை துண்டுகள் வாங்கி வந்தார். என் அம்மா ஒரு நல்ல பாடகி, அத்துடன் நன்றாக தைப்பார். பிறகு உள்பாவடைக்கான துணிகள் வாங்கி வந்தார். அல்ல, அப்போது தயார் உள்பாவடைகள் கிடையாது. வீட்டுக்கு வந்து ரவிக்கு எல்லாம் தைத்தார், உள்பாவடை எல்லாம் தைத்தார். ஒரு சின்ன பெட்டி வாங்கி கொண்டு வந்தார். என் அக்கா வங்கியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். அவள் அன்று மாலை திரும்பி வந்து அவளை அம்மாவிடம் கேட்டாள், எனக்கு நீ இதெல்லாம் செய்யவே இல்லையே. அப்ப என் அம்மா சொன்னி, நீ கேட்கலையே, கேட்டாதான் கிடைக்கும் எல்லாம். அன்று இரவே வண்டி பார்த்து கொண்டு கிளப்பி விட்டோம் சென்னைக்கு. சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷனில் இறக்கி பார்க் ஸ்டேஷனில் வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில்
கொண்டு தாம்பரம் நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம். அவர் தாம்பரம் கட்டும்போது நான் ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் அம்மா என் சேவியரை குடித்து லக்ஷ்மி கனவெல்லாம் நனவாக போகிறது என்று சொன்னார். அந்த கணம் என் மனதில் உறைந்து இருக்கிறது, அது போகவே இல்லை. ஒவ்வொரு முறை ஏதாவது விருது கிடைக்கும் போது நான் அந்த அம்மாவை நிறுத்த கொள்கிறேன். நான் ஆங்கிலத்தில் 2 நூல்கள் எழுதினேன், பாடகைகளை பற்றியும் நடன பண்டிகளை பற்றியும். அப்ப 2 நூல்களும் என் அம்மாவுக்கு அர்ப்பணம் செய்தேன். அதில் இந்த நிகழ்வை குறிப்பிட்டு கலைஞரும் கனவு காண்பருமாக இருக்கும் அலமேலுவுக்கு இந்த நூல்கள் என்று எழுதினேன் ஆங்கிலத்தில். அதை படித்த என் அம்மா, நான் அப்படி சொன்னேனா என்று கேட்டார். அப்ப நான் சொன்னேன், இதுதான் வாய்வழி சரித்திரம். சொன்னவர் மறந்து போய்விடலாம், கேட்பவருக்கு மறக்காது. அது அப்படி சொன்ன அந்த அம்மாவின் நினைவு இந்த விருது பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு நபர், நான் MA படிப்பதிலிருந்து என்னுடைய உற்ற தோழியாக இருந்து ஒவ்வொரு கதை வெளியாகும் போது என்னுடன் மகன் ஆர்ச்சுடாமி, அவரை என் மகன் மிகவும் தேடுகிறது. 3வது நபர் என்னுடன் இணைந்து விவாதித்து ஆணும் எழுதி என்னையும் படித்து சமீபத்தில் மறைந்த ஜோதிர்லதா. இந்த 3 நபர்களையும் என் மனம் எடுக்கிறது. என்னை இந்த விருதுக்கு தேர்ந்தெடுத்த தேர்வுக்குழுவில் யார் இருந்தார்கள் என்று எனக்கு அப்போது தெரியாது. இப்போது அதில் மாதனும் திருப்பூர் கிருஷ்ணனும் இருந்தார்கள் என்று தெரிகிறது. பலவித மாறுபட்ட கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய நட்பு எங்களுடைய நட்பு, பல வருட நட்பு. நாங்கள் பலவற்றை விவாதித்திருக்கிறோம், பலவற்றை சேர்ந்து இருக்கிறோம். இத்தகைய நட்புகள் கிடைப்பது மிகவும் அபூர்வம். மிகவும் இளம் வயதில் மறைந்த மாலனின் அங்கையுடன் இணைந்த நட்பு என்னுடைய நட்பு, மாதனுடன் நட்பு. அதே போல திருப்பூர் கிருஷ்ணனோட ஒரு சண்டையில் ஆரம்பித்து பலகாலமாக நீண்ட நட்பு திருப்பூர் கிருஷ்ணனுடன் நட்பு. இவர்கள் என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள், மற்றவர்களுடன் சேர்ந்தெடுத்தேன். இது இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி எனக்கு தெரிகிறது. என்னுடன் சேர்ந்து விருது பெறும் நகரத்னா கிருஷ்ணா என் நெடுநாளைய நண்பர். அவருடைய உறவு கதைகள் மூலம் பிறகு அவருடைய நட்பை நான் நடந்திருக்கிறேன். அவருடனும் அவருடைய கதைகளுடனும் எனக்கு மிக நல்ல உறவு உண்டு. அவருக்கும் இந்த நாளில் என்னுடன் விருது கிடைத்திருப்பது சர்க்கரை பந்தலில் தேங்காய் கொள்வது போகிறது. அவருக்கு எனக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இன்னும் பல விருதுகள் அவர் பெற வேண்டும், பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். ஒவ்வொரு முறை விருது வாங்கும் போதும் என்னுடைய அம்மாவைத்தான் நான் நினைவில் கொள்வேன் என்று நெகிழ்ச்சியான ஒரு ஏற்புரையை வழங்கிய அம்பை அம்மா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அம்மா, அடுத்ததாக அக்ஷர விருது. அக்ஷர விருதுக்கான பத்திரத்தை வாசிக்க வருமாறு மூத்த எழுத்தாளரும் அமுத சுரபியின் ஆசிரியருமான திருப்பூர் திரு கிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அக்ஷர விருதுக்கான பத்திரத்தை இப்போது நம்மிடையே வாசிப்பார்கள். சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளை வழங்கும் சிறந்த படைப்பிலக்கியத்திற்கான அக்ஷர விருது 2024 திரு நாகரத்தினம் கிருஷ்ணா எழுதிய சைக்கோம் புதுச்சேரி என்ற புதினத்திற்கு சிறந்த படைப்பிலக்கியத்திற்காக வழங்கப்படும்
அக்ஷர விருதை அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். சில நிபந்தனைகளின் பேரில் புதுச்சேரி தமிழர்களுக்கு குடியுரிமையும் அரசு பணியும் அளித்து அவர்களை தாங்கள் ஆண்ட பகுதிகளுக்கு பிரெஞ்சு காலனி அரசு அனுப்பி கொண்டிருந்த காலத்தையும் இந்தோ சீனா என்றழைக்கப்பட்ட வியட்நாமை களமாகவும் கொண்ட நாவல் சைக்கோன் புதுச்சேரி, தனித்துவமான வரலாறு கொண்ட புதுச்சேரி தமிழர்களின் புலம்பெயர்வு, அதற்கு முந்தைய வரலாற்று காரணிகள், அதன் பின் உள்ள வலி, அவை அவர்கள் வாழ்வியலில் ஏற்படுத்திய திரிபுகள் ஆகியவற்றை வரலாறு வாழ்க்கை இரண்டிலும் ஆழ்ந்த ஞானம் கொண்டு எழுதப்பட்ட படைப்பு. நாகரத்தினம் கிருஷ்ணாவின் மொழி அபாரமானது. அவர் சிந்தும் ஓமைகள். May I now request கடந்த 5 ஆண்டுகளில் வெளிவந்த புத்தகங்களில் மிகச்சிறந்த அக்ஷர விருதினை நம்முடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு Ravi அவர்களின் திருக்கரங்களால் திரு நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்கள் இப்போது பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு வாழ்த்து பத்திரமும் அன்னப்பறவை இலச்சினை பொருத்திய நினைவு பரிசும் விருதாளர்கள் இருவருமே இப்போது நம் மாண்புமிகு ஆளுநருடன் புகைப்படத்திற்காக இப்போது மேடையிலே இணைந்திருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு வாழ்த்து பத்திரம், நினைவு பரிசு 2 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையும் சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளை சார்பாக இப்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. Thank you so much, sir. இப்போது நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்கள் நம்மிடையே ஏற்புரை வழங்கவிருக்கிறார்கள். அவரை அன்போடு அழைக்கின்றோம். எனக்கு இது எதிர்பாராத, நான் இதை எதிர்பார்க்கல. ஏதோ எழுதுறோம். ஒவ்வொரு எழுத்தாளனும் பரிசுக்காக எழுதுறது இல்லை, ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கில செய்யறது இல்லை. யாராவது ஒரு குறிப்பிட்ட நண்பர்கள் அந்த எழுத்துல ஈர்ப்புள்ளவர்கள் ரசித்தால் போதும், அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு தான் எழுதுறோம். இங்கே அதாவது இங்கு பேராசிரியர் பஞ்சாங்க இருக்கிறார், மாலன் இருக்கிறார், திருப்பூர் கிருஷ்ணன் இருக்கிறார், இன்னும் பல நண்பர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு வகையில் இங்கே புதுச்சேரியில் வந்த பல நண்பர்கள், இங்க பாரதி புத்திரன், ரவிக்குமார், இன்னும் பல நண்பர்கள் போன்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இவர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையிலே என்னை அடையாளப்படுத்த உதவி இருக்கிறார்கள். என்னை இங்கே நிறுத்தியதற்கு அவர்கள் தான் காரணம். அந்த வகையில ஒவ்வொரு படியாக ஏறி இன்று மதம் சிவசங்கரியுடைய திருக்கரங்களால் மேதகு ஆளுநர் திரு ரவி அவர்களின் திருக்கரத்தால் இந்த பரிசினை பெற்றிருக்கிறேன். மிக்க நன்றி. இதுல நான் ஒரு சுருக்கமா முடிச்சுக்கிறேன், அதிகமா எழுதணும் இல்லை. எல்லார்கிட்டையும் கதை இருக்குது. நம்ம வீட்டுல நம்ம நண்பர்களிடத்துல, நம்முடைய சகோதரிகளிடத்துல, நம்முடைய மனைவி இடத்துல, பிள்ளைகளிடத்துல எல்லார்கிட்டையும் கதை இருக்கு. ஆனா அந்த கதையை எல்லாரும் சொல்ல முன் வருவது இல்லை. அப்போ நமக்கு என்ன வேலை? அவர்களுடைய கதை. புஷ்போ நீ வரவில்லை எனில் அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் தற்சமயம். அந்த நாவல் இப்படிதான் தொடங்குறேன். இது சோபியாவின் கதை அப்படின்னு தொடங்கிட்டு, சோபியாவுக்கு மட்டுமல்ல, இந்த உலகில் எல்லா நண்பர்களுக்கும், எல்லா சகோதரிகளுக்கும், எல்லா சகோதரிகளிடத்திலும் கதை இருக்கிறது. ஆனால் அந்த கதையை சொல்ல நாம் முன் வருவதில்லை. காரணம் என்ன? ஒவ்வொரு மனிதரிடத்திலும் வீச்சமும் இருக்கிறது, மனமும் இருக்கிறது. புற உலகில் நம்முடைய மனத்தை பற்றி தான் பேச முன் வருவோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைகளை, அழுக்கை வெளுக்க முன் வருவது இல்லை. அப்போ
அடுத்தவங்க அதாவது அப்போ இந்த சோபியாவை இந்த வேதவல்லி சைகோன் புதுச்சேரி நாவல் வருகிற ஒரு பாத்திரம், தேவயானி என்ற பாத்திரம் நீலக்கடல் நாவலில் வருகின்றது. இவர்கள் ஊடாக நான் என்னை கொண்டு சென்று இந்த சமூகத்தை பற்றி அவர்களுடைய பார்வை என்ன, என்னுடைய பார்வை என்ன, இதை நண்பர்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நண்பர்கள் தான் சொல்லணும், வாசகர்கள் எல்லாருமே வாசகர்கள், நண்பர்கள் தான் ஒரு வகையில. ஏன்னா எல்லாருமே வாசிப்பை தேடி வாசிக்கிறவங்க இல்ல, நண்பர்கள் தான் முதல்ல வாசிக்கிறாங்க. அந்த வகையில இன்றைக்கு எனக்கு இந்த அவார்டு கிடைத்திருக்கிறது, இந்த விருது கிடைத்திருக்கின்றது. இப்போ எனக்கு பாரம் கூடி இருக்கிறது. இனி கடுமையாக, ஏன்னா நாளைக்கு ஐயோ இவருக்கு கொடுத்திருக்கிறோமேன்றது அவங்க நினைச்சு பார்க்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய எழுத்தை இன்னும் மேல மேல கொண்டு செல்லணும். அதற்காக உழைப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உற்சாகமானது ஒரு வாழ்த்துரையை, ஏற்புரையை வழங்கிய நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். His Excellency Shri Ravi ji was born in Patna. After a brief stint in journalism, he joined Indian Police Service in Kerala cadre and served over a decade. During his tenure in the CBI, Honorable Ravi ji led the anti-corruption crusades against organized criminal gangs, including the mining mafias. While serving the Intelligence Bureau, he was largely involved in controlling insurgency and violence in Jammu and Kashmir, the Northeast, and the Maoist-affected regions. After retiring from government service in 2012, he wrote several columns in leading national newspapers. I now invite His Excellency Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi ji, to deliver his presidential address. Most respected Tirumati Sudha ji, Dr. K. Srinivas Rao, Dr. Sudha Seshayyan, awardees of the day, Tirumati Ambai, Thiru Nagaratnam Krishna, Thiru R. Ravi Sankar, all the literary luminaries and distinguished persons from various walks of life. I'd like first to thank Sudha Akka for giving me this opportunity to share this evening, this beautiful evening, with her and her admirers. When she came to invite for this, first I was not sure whether I was the right person for this occasion, because you heard my introduction. Now, but then I thought, since I knew that it is her birthday, I say, how could I miss her birthday cake? I wish you, on behalf of all your admirers, all your fans, and even critics, a very, very happy birthday. She told me she's 82. I said, you are not yet 100. So, we know that for last 18 years, Sivsankari Chandrasekharan Charities has been doing yeoman service to the society in various walks of life, especially those who are marginalized, those who are forgotten, abandoned, whether they are poor children, poor society, disabled, old age people, maintaining gaushalas, dog shelters, so many things she has been doing, this charity has been doing. And now she has instituted this wonderful awards
two awards which are something equivalent to the Nobel and the Booker. One for the lifetime achievement in for contribution to Tamil literature, another for a book, an outstanding book. I think it will go a long way in encouraging those who wish to pursue literature as their career or as a passion. We know that our literature in Indian languages suffered enormously during the colonial period. They tried their best to ridicule our regional languages literature and create a complex of superiority about the English. They have done to every Indian language. Tamil is no exception. Tamil, of course, being the oldest, and maybe the Sanskrit could be the only rival in antiquity. They had tried to denigrate this language to the best of their ability. I once happened to go through a piece of Subramaniam Bharati, which was in response to J.C. Rollo, who was the principal of Pachayappa College. Mahakavi Bharati's response came in Hindu in 1919. What J.C. Rollo, as part of the British policy, was trying to convince people around that English was the only language appropriate for science and philosophy. And he used to say that vernacular languages were just not capable. And Mahakavi Bharati gave such a strong response, saying that Tamil is far superior to English for appropriate and scientific expression. In fact, he took exception to the fact that the British called, and J.C. Rollo called, Indian languages, including Tamil, as vernacular. Because, in fact, in his response, wherever he used the word vernacular in the bracket, because vernacular was the word used by J.C. Rollo, and the British were using it. Bharati put in black bracket, Sikh. We know what it is. That is a protest. Because vernacular, we know it is from word vern. Vern is slave, is language of the slave. It was not a fit language for a civilized people. That is the type. And unfortunately, today we have been using the word vernacular very often without, we are so much colonized. They have done so much damage. Tamil writers, Tamil aspirate, and in some measure other regional languages of Bharat, they also protested and they continued writing. These awards, 2 awards instituted today, it has gone to the worthy luminaries, and I would like to congratulate them for their achievement, lifetime achievement, as well as the work. And I know that it will contribute more in years to come, because our Ambayaka is only about 80 years old, just 80, think of it. And the way she walked, I was asking, I pointed, look this side, but by the time I could say, you could be here, she walked there. And of course, through Nagaratnam Krishna, you will all continue enriching the language, enriching the society, enriching our collective consciousness. When, I heard about a writer called Shiv Sankari.
eminent writer, great writer. But my physics background and all these, like, I had heard about it, read in the newspapers. When I met her first, it was a very edifying experience. In fact, I developed an undefined respect for her without knowing her too much about her. Of course, she was a great writer. That much I knew. But the very first meeting, I felt a spell of her charm. You know, in public life, we all come across people all the time, a smile on their face. And when it comes to politicians, it is like a rictus. It will always be a smile. But look at their eyes. You rarely see the smile in the eyes. Shiv Sankari Akka smiles with her eyes. And when she sits, you are in conversation with her. And when she's not talking, there is a song in her silence. Such a grace. It was a very, very, as I said, an uplifting moment for me. But when I read her Knit India through literature, the 4 volumes, my respect for her went several notches up, bordering on reverence. Because what she has done is unique. It should have been done before. And such work should be done from time to time. This country, India, to understand it, you will need to go close to the people. Writers, the literature reflects the pulse, the heartbeat of the society. She covered over 100 eminent writers all over the country. I don't know, I was 16 or 18 years, 20 years of project. Enormous. And she chose people from different regions to write the foreword for each. M.T. Vasudevan Nair from South writes foreword for the East. Kuswan Singh wrote foreword for the South. Great doyen of Odia literature, Manoj Das, writes for the West. I mean, people from different. And one of the great writer in the foreword, Manoj Das, compares her with Gunadhya. Gunadhya is about over 2000 years ago. He had collected the folk tales and stories from all over the country. Of course, he was patronized by the king at the time, but subsequently, by the time he completed the work and he got back, perhaps the king, as usual, he lost much interest. And Gunadhya was very upset with that, and he said he would destroy it. He started burning it. Somebody said, what a loss of treasure, and eventually the king intervened, and they saved some part of it, which is now known as, it is around Katha Sarit Sagar. It is the work that Gunadhya had done over 2000 years ago, bringing about all the literature, the oral literature from all over Bharat. And this is the second time that somebody has done to move around the country, travel around,
and pick up the great writers, writers of eminence, interview them, listen to them, talk to them, pick their minds, understand the life, culture, stories, joys and sorrows, collect them, compile them, collate them. It's a stupendous work. Then I strongly feel that anyone who tries to understand, who is interested in understanding this country, must read these 4 volumes. When you listen the interview of some author of Assamese literature, the Assamese literature, they say about it has been deeply influenced by Mahapurush Shankardev. Shankardev, about 500 years ago, he was a great a spiritual leader and a great writer, great poet. He influenced the thought process of Assam, that is the Northeast. But we should also realize that Shankardev at a young age came here. In pursuit of knowledge, he spent time at Rameshwaram, then came to Kanchi Peeth, then went to Kashi, went back, and first poem he composed, Dhanya Dhanya Bharat Bhumi. One who shaped the thought process, learned, he studied here. When you go to the Hindi heartland, you have writers, poets like old poets who influenced, shaped the thought process. Was Tulsidas, Kabir Das. But who influenced them? It was Ramanand. Who influenced Ramanand? Ramanujacharya. He was a disciple of Ramanujacharya and to the bhakti, and that shaped the thought process, Ramcharitmanas. And he was also deeply influenced by Kambar. You see the continuum, the cultural continuum, the thought process continuum. Adi Shankaracharya wrote Brahma Sutra here. But who made the Brahma Sutra accessible to the common persons? Common person in the sense that it is so complicated. It was Vachaspati Mishra of Mithila, Bihar, who wrote Bhamati. This was the connect, and this has been the connect. Anyone who has to understand this country, Bharat, has to understand the cultural chemistry of it. Without that, you cannot understand. Unfortunately, we had lost the direction. In fact, in the preface, Shiv Sankariyaka writes that when she was thinking of the projects she started, she approached here and there, central government, state government. She was disappointed or demoralized because all the central government and the state governments talking so much about national integration. this sorry, we cannot support you. You were disappointed, but I was not surprised. Because, it so happened that after independence, our leaders, great people, well-meaning people, visionary people, they wanted well for this country. But somehow they had little understanding of this country. They wrote books on history, discovering India, but they were clinical history. It was like a dead body, which a forensic doctor examines the every part, the soul is missing. What those people want, they try to create in India. Essentially, a life and history based on what Karl Marx thought. Karl Marx believed that create a new collective, new history, deny the past, bury the heritage and history.
a new has to be created. And that's how the project of building this nation began, a new engineering, denying the core strength of this, which I felt in my own life in service when I visited different parts of the country. When I went to the Northeast over 3.5 decades back as a part of my service, my job, I came across letters. Everyone said they are different people. Then Prime Minister, the first Prime Minister of this country, is on record to say that they are people of Assam and Northeast are not Indians, they are different. We have to with Katha Jayantiya and Khas is that all over I heard the story of Ramayana and Mahabharata. I was thinking, look, how are they different? How do we see? Do we see that no, they are not us? This strength of our one country, oneness. You know, Mahakavi Bharati, I don't know much. I must confess my knowledge of Tamil is very rudimentary, but I have read a few pieces here and there. Mahakavi Bharati is the famous quote. Famous, I say, because it looks like very famous to me. When he talked about this Bharat Mata, he says, Seppu Modi, Padanet Rudiya, and Il Chintana Yon Rudiya. 18 languages Vaishya speaks, but the heartbeat is one. But to hear the heartbeat, you have to go close to the heart. She did that by moving to all the 18 languages and produced this book. I would strongly recommend, in fact, I would try, that this book should be a must read in all the central government, state government, training academy for the civil services. They must know what is Bharat, what is India. Because they only taught about the constitution, geography, problems, rules, regulations. But who are you? What is the country that you are going to administer? Very little knowledge of that. Now, I strongly feel that such exercises should be undertaken from time to time at a certain periodicity. And I can assure you that if you have to take another project, you will not be disappointed. There will be people who will be with you, standing by you. Because we know, we need to. This country has been put into darkness for long. You forget your own sense who you are. And how do you get the sense? Literature is the best way. Because it is through this that you get to know not only the culture, the life, far more subtle nuances of the people. It's enriching. It is emancipating. It makes a reader a better human being. In our lifetime, we learn through our own experiences. But our experiences are finite because we have a limited exposure, whoever we may be. But when you read a work of literature, you come across various situations which the writer has created for you. And the experiences that you undergo, it makes you less judgmental, more understanding, less opinionated, more embracing. It is spiritually uplifting. That is the power of it. This trust has done, this charity has done a remarkable
contribution, has made a remarkable contribution towards Tamil. I wish similar charities come up in other Indian languages as well, so that our languages prosper, our thought process prosper, collective unity, maintaining the respective idiosyncrasies, the uniqueness, the underlying unity prospers, get strengthened. Because the new Bharat that we have been talking about, we have been thinking about, we have been dreaming about, and we have been working towards building it, it cannot be just be a materially prosperous Bharat. It has to be the Bharat which defines its core identity. There is something which is deeper than politics, deeper than language, and much wider than geography. I am taking out the line of Manoj Das. It is, and this is what our country is. You have made a great contribution towards building this country, building Bharat, rediscovery of Bharat. Thank you very much, and once again, congratulations and best wishes to the awardees, and our collective prayers to you for your long health, and so that you continue contributing, guiding us, showing us the way forward. Thank you very much. Yes. செப்பு மொழி 18 எனில் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்று அழகாக சொன்னார் நம்முடைய ஆளுநர். Sir, thanks a lot for throwing light on the cultural chemistry of this great Bharat. வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி மக்களின் மனதிலே நிற்பவர் யார் என்று ஒரு பாடல் உண்டு. நம் மனதிலே நிற்கும் ஆளுநர் His Excellency Sri R.N. Ravi ji அவர்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை மிகவும் அழகாக தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் திருமதி ரத்னா அவர்களுக்கும், பிரேயர் சாங் பாடிய சாஸ்வதி பிரபு அவர்களுக்கும் நினைவு பரிசு வழங்குகிறார் எழுத்தாளர் சிவசங்கரி. நினைவு பரிசு வழங்குகிறார் தமிழக ஆளுநர் திரு ரவி அவர்கள். சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளையின் சார்பாக அறங்காவலர் திரு ரவிசங்கர் அவர்கள் இப்போது நன்றி உரையாற்றுவார்கள். Respected dignitaries on the dais and guests of the dais, as the trustee of Shivashankari, it gives me immense pleasure to deliver this vote of thanks. Actually, உங்க எல்லாருக்கும் அம்மா சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் மை கடமை டு சே, இந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் நாங்கள் ட்ரஸ்டீஸ்ன்னுட்டு. ஏன்னா அம்மாவை நல்லா தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். அம்மா பல வருடங்களாக வெரி டிசர்விங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு நிறைய டொனேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல அம்மா நான் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பல கோடிகள் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு நிறைய work has been done by our trust because of Amma's guidance. என்னன்னா எங்களுக்கு அந்த ட்ரஸ்டீஸ்க்கு நாங்க என்ன ஃபீல் பண்ணோம்னு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காரியம் செய்யறதையும், பிளஸ் very deserving people in the Tamil literary world Amma has been working along with some publications and literary institutions to deserving people award கொடுக்குற மாதிரிலாம் நிறைய காரியம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ட்ரஸ்ட் மூலியமா, அம்மா மூலியமா.
அதை வந்து நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும். அது தெரிஞ்சுட்டாக்க then we hope that it will motivate more people to come forward and give back to the society. And Amma firmly believes that தன்னை வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு பர்சனாலிட்டியா தமிழ் லிட்ரரி வேர்ல்ட்ல இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்களுக்கு திருப்பி நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறது இஸ் மை டியூட்டின்னு நம்ம பிலீவ் பண்றாங்க. அதனால நாங்க ட்ரஸ்டீஸ் we felt that the best way to do it is to organize a public function, and we are genuinely grateful to you, sir, your excellency the governor, for being here with us this evening. We are very, very touched by your captivating and motivating address, sir. Thank you so much for your address. It's also my pleasure to thank Dr. Srinivasa Rao for coming all the way from Delhi and being amongst us, and Dr. Sudha Seshayyan. உங்களோட உரை எப்போதுமே நன்னா இருக்கும், இன்னைக்கும் ரொம்ப நன்னா இருந்ததுமா. I thank the jury members, திரு மாலன், திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன், திருமதி மீனாட்சி அண்ட் திருமதி பாரதி சந்துரு. நீங்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஒரு அவார்டீஸை செலக்ட் பண்ணினது இஸ் வெரி வெரி குட் that you have selected very deserving people. And I also thank Tirumati Ambai and Thiru Nagaratnam Krishna for accepting to receive the award and being here this evening. I thank Selvi Saswati Prabhu for your melodious rendition of the invocation song, and Tirumati Ratna for the cheerful comparing. And I thank Neena Reddy and team Savera for the wonderful arrangements. And I thank Mr. Vaidyanathan and team MCS Communications for all the creative support and coordination. Finally, I thank all of you. இந்த மழையும் பொருட்படுத்தாம பயப்படாம இங்க வந்து அம்மாவை கௌரவிச்சதற்கும் for being here with all of us, I am extremely thankful to all of you. Please stay back and join us for dinner after the national anthem and a small cake cutting for Amma's birthday. Thank you. Thank you, sir. இப்போது தேசிய கீதம் இசைக்கப்படவிருக்கிறது. திரு ரவிசங்கர் அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இன்றைய விருதாளர் நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்கள் மேடைக்கு வந்துவிட்டார்கள். திரு ரவிசங்கர் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். எங்கள் அன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய சிவசங்கரி அம்மா ஏற்கனவே வாழ்த்ததுமே மமயம் சர்வம் பிரம்மமயம் சயம் ரே ரே சர்வம் பிரம்மமயம் ரே ரே கிம் வச்சனீயம் கிமவச்சனீயம் கிம் வச்சனீயம் கிமவச்சனீயம் கிம் ரச்சனீயம் கிமரச்சனீயம் சர்வம் பிரம்மமயம் கிமபஜனீயம் கிம் பஜனீயம் கிமபஜனீயம் சர்வம் பிரம்மமயம் ரே ரே சர்வம் பிரம்மமயம் सर्वत्र सदा हंस ध्यानं सर्वत्र सदा हंस ध्यानं कर्तव्यं वा मोक्तिविधानं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे
Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Shri Gurave Namaha. Honorable Governor of Tamil Nadu, respected Sri Ravi sir, Dr. K. Srinivasarao, Secretary Science Academy, Dr. Sudha Seshayyan, Director, Shastra University, recipient of today's awards, Tirumadi Ambai, Tiru Nagaratnam Krishna, and my beloved friends, writers and press. Good evening to all of you. Today is a dream come true day for me. I have dreamt for many years that this should happen, and today the dream is getting fulfilled. I offer my humble pranams to Lord Hayagriva, Shivdi Baba, my elders, for giving me this wonderful blessing. Sir, with your permission, can I now switch over to Tamil? அன்பான அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள். என்னுடைய பல வருஷ கனவு இன்று நனவாகிறது. அந்த சந்தோஷத்தோடு உங்கள் முன்னால் நான் நிற்கிறேன். 20 வருஷங்களாக சமுதாயத்துக்கு பல விதங்களிலும் தொண்டாற்றி வரும் சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் சேரிட்டிஸ், அதன் ட்ரஸ்டீஸ் என்னுடைய இந்த ஆசையை நிறைவேற்ற முன் வந்திருப்பது ரொம்ப என் சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்துகிறது. என்னுடைய 3 ட்ரஸ்டிகளும் எனக்கு என் பிள்ளைகள் போல, ரவிசங்கர் அண்ட் ஆனந்த் ஆத்ரே அண்ட் சுரேஷ் குமார், இவ எல்லாருமே வந்து என்னோட ரொம்ப வருஷமா they are connected with me. And நான் இந்த விருது வந்து I said I'll give it, start giving it after my demise. ஏன்னா நான் இருக்கச்சே அந்த விருதை கொடுத்து இங்க உட்காந்து நம்மளை பத்தி பேசுறது, this is bit of ரொம்ப கொஞ்சம் கூச்சமா இருந்தது. ஆனா my trustees insisted that I should start giving it and streamline it, because அவ 3 பேருமே finance people. ஒருத்தர் வந்து finance consultant, ஒருத்தர் வந்து leading auditor, இன்னொருத்தர் management consultant. அவ சொன்னா எங்களுக்கு லிட்ரேச்சர் பத்தி கைட்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த வருஷத்துல இருந்து இந்த அவார்ட்ஸை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருக்கோம். இது சூரிய அவார்ட். ஏன் சூரிய அவார்ட்? சூரிய விருதுங்கிறது சூரியன் இல்லைன்னா நம்மெல்லாம் இல்லை, தேர்ஸ் நோ லைஃப். அண்ட் சூரியன் தான் இருளை அகற்றி வெளிச்சத்தை கொடுப்பவர் சூரியன். ஒரு நல்ல எழுத்தாளரின் எழுத்தும் அஜ்ஞானத்தை அகற்றி ஞானத்தை கொடுத்து they enlightens people. அது வந்து அவளை திங்க் பண்ண வைக்கிறது பாசிட்டிவா, ஆக்கப்பூர்வமாக. அதனால் சூரிய விருதை நாங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமாக எழுத்து பணியால் செம்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கும், வளப்படுத்தி கொண்டிருக்கும், தமிழ் மொழியை வளப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு எழுத்தாளருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தோம். திரு அம்பை அவர்கள் அந்த விருதை இன்று பெறுகிறார்கள். இதே போல எந்த படைப்புக்குமே அஸ்திவாரம் அக்ஷரம். அந்த அக்ஷரம் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. பாட்டு இல்லை, கவிதை இல்லை, கதை இல்லை, பேச்சு இல்லை, மொழி இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த அக்ஷரத்துக்கு இன்னும் கூட ஒரு பொருள் என்ன இருக்கிறது என்றால் அழிக்க முடியாதது, யாராலும் அதை அழிக்க முடியாதது, நிலையானது, சாஸ்வதமானது என்று பொருள். அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பை, மிக சிறப்பான ஒரு படைப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கும் எழுத்தாளருக்கு நாங்கள் அக்ஷர விருதை கொடுப்பதற்காக திரு நாகரத்னம் கிருஷ்ணா அவர்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். இங்க நாங்கள் இவர்களுக்கு அளிக்க இருக்கும் மெமெண்டோ பத்தி ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். கொஞ்சம் விளம்பரம். The mementos we are planning to give away today to today's awardees is Annapakshi. The Annapakshi or swan, also known as Hamsa, symbolizes perfection, transcendence, and moksha. Releases from the cycle of birth and death and reincarnation. As Vahana of Saraswati, the goddess of knowledge and creative arts, Annapakshi symbolizes the ability to distinguish between good and evil, eternal and temporary. The mythological swan that has the power to separate water from milk helps us to realize the power of beauty within ourselves when we are awakened. Writers, with their thoughtful writings, help the society
to awaken and learn to discriminate between good and bad. Hence, we felt Annapakshi would be the right memento for the recipients. தகுதியான படைப்பாளுமை கொண்டவரையும் தகுதியான புத்தகத்தையும் ஒரு நபரா தேர்ந்தெடுக்கிறது இம்பாசிபிள். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். எனக்கு இந்த விதத்துல ஒரு 6 மாதங்களுக்கு மேலாக திருமாலன், திருப்பூர் கிருஷ்ணன், திருமதி மீனாட்சி அண்ட் பாரதி சந்துரு, இந்த 4 ஒரு சப் கமிட்டி போல ஃபார்ம் பண்ணி நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் படித்த புத்தகங்களை பரிமாறிக்கொண்டு யாருக்கு கொடுக்கலாம், ஏன் இவங்க கொடுக்கலாம், ஏன் இவங்களை பண்ணணும், தேர்ந்தெடுக்கணும், அந்த மாதிரி பல விவாதங்கள், பல கலந்துரையாடல்கள் மனம் விட்டு பேசிய பிறகு ஒருமித்த கருத்தாக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்தவர்கள் தான் அம்பையும் திரு கிருஷ்ணா அவர்களும். தமிழ் இலக்கியத்துக்கு வித்தியாசமான படைப்புகளை தந்தவர் அம்பை. அது எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுவரை எழுத்தாளர்கள் தொட மறுத்த கருப்பொருளை வெகு லாவகமாக கையாண்டவர். தனக்கென தனி இடத்தை எழுத்துலகில் பிடித்து வைத்திருப்பவர். நாகரத்னம் கிருஷ்ணா எழுதிய அந்த சைகான் புதுச்சேரி, அது வரைக்கும் ரொம்ப அவரை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டது கிடையாது. பாக்கி பேர்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தாங்க அவரை பத்தி இதர புத்தகங்களை. இது இந்தோ சைனாவாக வியட்நாம் அறியப்பட்ட போது அங்கு புதுச்சேரியிலேருந்து எப்படி சிலரை பலவந்தமாக கட்டாயமாக கூட்டி போய் இல்ல அழைத்து போய் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை அங்க இருந்ததுங்கிறத மிக அழகான வர்ணனைகள் மொழியிலே அவர் அந்த புத்தகத்தை தந்திருக்கிறார். அதனால அந்த புத்தகத்தை நாங்கள் சிறந்த புத்தகமாக அதை எழுதியவரை தேர்ந்தெடுத்தோம். 2 விருதாளர்களுக்கும் என் அறக்கட்டளை சார்பில், என் சார்பில் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று விழாவுக்கு தலைமை தாங்கும் மேதகு ஆளுநர் ஸ்ரீ ரவி அவர்கள் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் I have met him. இது வரைக்கும் ஒரு 3 or 4 times I would have met him. ஒரு instantaneous I never felt he's governor and I have to be very scared of him or he gave me the freedom to be very natural with him, and he discussed all topics with me more than an hour, and it was such a pleasant experience to meet him every time. Sir, it was a pleasant experience and I thoroughly enjoyed. I wish we had some more. அறிவு சார்ந்த மனிதர், எந்த விஷயம் குறித்தும் அறிவுபூர்வமாக சிந்திப்பவர், நம்மோடு விவாதிக்கக்கூடியவர், எந்த விவரங்களையும் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றல் கொண்டவர், ரொம்ப எளிமையான மனிதர். அவரை நெருங்கி அவரை பார்த்து அவரை பேசுவது ரொம்ப சுலபம். இவர் அன்ரீச்சபிளே இல்லை, இஸ் வெரி ரீச்சபிள். இந்த ஒரு அருமையான மனிதர் இன்றைக்கு இங்கு இந்த விழாவுக்கு தலைமை தாங்கி விருதுகளை, இந்த முதல் வருஷ விருதுகளை தகுதியான நபர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அவர் இங்கே வந்திருப்பதற்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன், சந்தோஷப்படுறேன். Your Excellency, it is truly an honor to have you amidst us, and thank you very much for agreeing to hand over the awards. On behalf of the trust and myself, I have great pleasure in welcoming you. 10 வருடங்களுக்கு மேலாக சாகித்ய அகாடமியின் செக்ரட்டரியாக இருந்து மிக 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 சிறப்பாக செயலாற்றி வருபவர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசராவ். ரொம்ப இஸ் அ ஸ்காலர்னு சொல்லலாம், அறிஞர், பாண்டித்யம் மிகுந்தவர், ரொம்ப வித்தியாசமாக சிந்திப்பவர், நல்ல இஸ் அ கிரேட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். சார், all the way from Delhi you have come. Thank you so much, sir. I welcome you. தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியின் முன்னாள் துணைவேந்தராக இருந்தவர், இன்று சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டியின் டைரக்டராக இருக்கும் எனது அன்புக்குரிய சுதா சேஷையன் ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி. ஒரு பக்கம் விஞ்ஞானத்துல உச்சத்தை தொட்டவர், இன்னொரு பக்கம் ஆன்மீகம் என்ற கடலிலே மூழ்கி மூழ்கி முத்துக்களை எடுத்து நமக்கு தந்தவர். அவரை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இறை வணக்கம் பாடிய சாஸ்வதி பிரபு எனது குடும்ப நண்பர், ஒரு முன்னணி கலைஞர், லால்குடி ஜெயராமனிடம் முறையாக இசை பயின்றவர். இப்போது அவர்கள் சொன்னது போல கிருஷ்ணகான சபாவின் சிஇஓவாக இருந்து மிக திறம்பட அந்த சபையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இங்கு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் ரத்னா, அவருக்கு எப்படி அறிமுகம் பண்றது,
31 வருஷங்களாக சன் டிவியில செய்தியாளர் வாசிப்பவராக இருந்து நாடறிந்தவர் அவர். சாஸ்வதியும் ரத்னாவையும் நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். என்னுடைய எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியுமே நான் சவேரால தான் நடத்துவேன். ஒரு once I plan or I want to have something, I immediately go to my daughter Neena and I tell her, Neena, I want this to be organized. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நான் கவலையே பட மாட்டேன். மெனு போடுறது, ஹால் எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கணும், எந்த ஹால், எல்லாம் she takes care of everything. Neena, for that love and for Savera's, all your administrative staff, I'm extremely thankful and welcome to everybody. என் அழைப்பை ஏற்று இங்கே திரளாக வந்திருக்கோம். வெளியூர்ல இருந்தெல்லாம் கூட வந்திருக்காங்க இங்க. People have come from outstation. So I want to thank every one of you, press and my writer friends, நண்பர்கள், உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆத்மார்த்தமான வரவேற்பு. Thank you very much for participating in the event where my dream is getting fulfilled. Thank you. சிவசங்கரி அம்மா ஒரு வரவேற்புரையை கொடுத்தார்கள் என்றால் அது எப்படி உணர்வு பூர்வமாக இல்லாமல் போக முடியும்? நன்றி அம்மா. உங்களுடைய இந்த ட்ரீம் கம் ட்ரூ நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டிய தருணம் இது. சிவசங்கரி சந்திரசேகரன் அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர்கள் இந்த மரியாதையை இப்போது செய்வார்கள். திரு ரவிசங்கர் அவர்கள், அவர் ஒரு